Molweni bethuna and welcome to Conversations with Z. Igama lam ndinguZinhle Limba, and thank you so much for joining me today. Before I introduce who I have on today's conversation, the previous video, I'm not sure if you guys have watched. If you haven't watched, please do go back to the previous video. I basically spoke about mental health with Unaledi, where we covered the importance of taking professional help and all of that. Namhlanje we're looking into a different aspect, yeah, bit like English, but we're looking into a different path, if I may put it that way, where people can actually be misdiagnosed. Go to mhlawumbe has a mental problem or a mental health problem, while as Ukuthwasa. Now, Madoda is not an expert, he's just speaking from his perspective and from his experience, right? So I just wanted to put that out there. And I just had to put it out there. I'm just here. Okay, hi, what did you I just want us to speak about spirituality. Ne? I know that you're a spiritual person. I know that you are spiritually gifted. But I'm kind of but I just want to know, in your journey, when did you learn about your gift and where are you right now? Okay. Does it have to be in English? It doesn't have to be in English, guys. Hey, English is very difficult. But guys, currently in December, I'm on my second stage, also known as Nosputum. Nosputum means the accepted. Then I was introduced to connect with my ancestors, to know who they are and what they're about, and also how to connect nabo and tete nabo. But in terms of spirituality, inkulu, guys, inkulu in terms of spirituality. It's big now. Abantu, or I'll say abantu otina, that's where I think sibuta corner. Because first and foremost, in order for you to accept or to understand about unomoya, you need to understand which is wena, and the next thing will understand your gift. Now, there's certain things that you need to do understand the gift, but we're gonna talk about but that's where I am. But now, in order for me, it wasn't because the fashion or to see there are certain things as and its experience that other people has spoken to me about. Uzinhle uthethile nami wathi bendimchazela ngomama yakhe wathi mama yakhe barangxakaneni and stuff like that, but mna ndazi nix ngomama yakhe, whereas umama kaZinhle bendifikile ndilele kumekamereni wathetha nami wathi uZinhle ngicela uncedo umntanami azokwenza lento nalento. But kuyo yonke loo nto ndiyathwasa, guys, ndiligqirha, ndizawungena kwinto yam yesithathu. So you're in the second stage, no putum. Is putum. Yes. So then the following stage will be your third. Third meaning and sabang no bokwe. Okay. Then the next one will be umqabazo, meaning diaqabaza. And then the other one will be umqabazo then. The other one? Okay, yes. And then the fourth one after Kwesimbuso is Ukuthwasa, which is a Fumani Chobalam. Okay. But okay. The last stage and then but I pelelanga apple, you must remember igqirha lingena unless li leqwele. There's called igqirha. Now unesiphoso moya ngokomoya, umimoya ke there's bad spirits, there's good spirits, there's
all sorts of spirits. Yabona. Xa uthwasa ke ngonezo spirit, that is where stage some I discovered uba zeziphi spirits nakukho amathambo, which is abaphansi abalele phansi komhlaba, kubekho abomoya abo hamba nabo ngokomoya, kubekho abasegazini aba babaleka kuegazini. So nandi nabo bobathathu ndibe naso nesithunywa esithunywa as icala lecala, but icala kufuneka ndihambile mna ngokwesithunywa sam nangokucommunicate nothetha nabo ndifuneka ndiyeziyona. So eziyona ndizawuba nesambatho si-blue and I already know uba ndifuneka ndibe nentonga enjani, which is umsimelelo wam. Ndiyakuva, you sound so brave apha and talking about these things. Have you always embraced having a spiritual gift, okanye were you resistant towards it? Look, growing up, there were certain things, according to my grandmother, there were certain things in Andisbona and certain things in Andisteta before they even happened. Then ndakhula ndadibana nebhati, ndadibana nendondoni, so I kind of lost track. Ndaphuma ecaweni, ndaphuma kuyo yonke into, ndafocusa kwezenyama, meaning into zomhlaba, ndapata, ndiyenzela akho nto ndingayenzanga ebomini bam. Relationships, sex parties, everything. Sex parties. Hayi ngosugqitha. So akho nto ndingayenzanga ebomini bam, but what stood up or a call out for mna, it is when I got sick. But funny enough, ulomgulo wam, it's ndagula, and lengalo, my left arm wasn't working. I delayed, so got one a pinched nerve, go Western doctors, got one a pinched nerve upper, then they put myself relaxers, and I go scan, somewhere city, aconics, alright, if they don't understand, maybe in Galoyam I communicate with the other muscles, I must try and relax and whatever. And then from there, dana mahlaba amaninzi emqolo, ufumaniseka uba kunzima uphakama ebhedini, ufumaniseka uba ndiyayicinga ngengqondo but ayenzeki. So for 2 days ndandizivalele ekamreni ndilele, then xa ndisiwa koogqirha abaziyo, then this other doctor wandiagnosa wathi ndi-depressed. I have depression, funeka ndifumane antidepressants, I must take all these medications and whatever. Before the day kwakufuneka ndiye kulo gqirha, I think it was a Wednesday, ndafumana i-call kubheki mama wam wathi mamela umntana akaphilanga, akayazi ntoni, ukhale ubusuku bonke nasekuseni wenza into ezi-snacks. So ndabaleka ndafika, umntana ushushu, and ngoku eshushu ubuyela umva. Umntana uyakhula musiyazalwa, ahlale, akhase, aphakame, awoke. Then yena wabuya umva, wayeka uprogressa phambili, wabuya umva. Then eventually samsa komnye umama kuthiwa ngumprofeti. Xa sifike kulo mprofeti sabulisa mama nangomntana, uthe ungathi like Freezing. Before sikulaa mama samsa ku-specialist emelomed bathi akakaki, that's the only thing abangamboniyo, umntana ubuya umva kuthiwa akakaki. So samsa emelomed bathi there's nothing they can do because the child is fine, umntana alright, kodwa umntana umile ufrizile uthe hayi nto ndawuduthi kaloku wayithe umntana wayehamba ethethe wathi yazithe ingalo neenyawo zithe. So saya kulo mama as a last resort, saya kulo mama, afika kulo mama, lo mama, hayi bhuti man, ukhula, like zandithi uba mama, I think kunjena nje, we said molweni mama esikolweni ngomntana sithunyelwe apha. Lo mama wathi ke umfowethu kuwe bhuti, abantu bakukuni, they've been trying, usengumntana, what we've spoken about eqaleni, usengumntana, this is what's happening, but ke ngoku wena uphuma endleleni, this is what you need to do, une-calling. Wabuza ngengalo yam, surprisingly, zange sibe sithi nami ingalo yam, wabuza uba ingalo yakho ibitheni. Amahlaba lasemqolo umamela ke uzawunikwa iswekile, uzawunikwa intoni. I'm not saying azikho, guys, come on, I'm not saying azikho, zikhona, but I'm just talking about i-journey yam and how the two zidibana phi somewhere. So wathi ke uzawuba nayo yonke into, uzawuba neswekile, uzawuba ne-HIV, uzawuba neentondoni, uzawuba neentondoni if you don't listen.
So you know what, for the sake of my child mandihambe into yenza. And my luphakathi, my daughter, yena wayengathethi, wayinxiba inapkin at the age of 6, but uyabhasa esikolweni for surprisingly enough. But ispeech sakhe yonke into so you know what, it's not gonna hurt, mandihambe. But before ndihambe, I ndidibene nabantu who have been in the same journey as me. Ndathetha nabantu who are currently the leaders or abantu abathwasisayo, amagqirha amakhulu. Not to say uba kubo no ndiyathwasa, I'm like, okay, so ingandoni journey, what is it about? And when does one I am Galiland? But ndafumana different kinds of information, and then from there, ndadibana this other lady that wanixelele into yoba no man, nasekuthwaseni you must also remember everything that you need to do funeka ifikele wena. Abantu bakuwe need to communicate now in order for it to happen. You can't give umntu yonke into to say kuthiwa ndiyathwasa and then you get told about bona, they're there as guidelines. They're there because certain things need to be done ngendlela ethile, but your next step and is set up and what needs to happen ifuneka iphume kuwe. But so I was like, okay, so how do I go about what again? No. And first of all, secondly, imicimbi yakho afunekanga usokole in terms of financially, afunekanga ungabi namali utshone ematyaleni because uthiwa uyathwasa. Thetha nabantu bakokwenu uthi mabakunike imali, uthetha nabantu bakokwenu uthi mabakutyhilele umntu orayithi for wena ukuqhubela lo mcimbi. And for uye kude because you're saying a lot of things, and like there's a lot of conversation happening apha kumentloko. So you've mentioned into yobana like there were things you were told by mhlawumbi uzaba unganeswekile, you could be HIV positive, abantwana bathi you were, is it prophecy as that were happening if you don't comply uthobele? Because okay, but so you were rebellious to baloba because you didn't really understand what was happening. You took your time bana wenze lento ufuneka ba uyayenza. Correct. Not because you didn't know about you had a gift, because as a child now you're gone, but I've always been a weird child compared to other kids. But you're not maybe in a stage to yet embrace, because you could be so as you might have as into what you're saying, because I want people not to misunderstand you. Saying you're not saying aziko swekile, aziko HIV, but abantu bakokwenu could make you suffer because they want to grab your attention so that you can do lento funeke uyenzile. And not that the prophecy by nyani ke kunje, but kunganje, should you not do 1, 2, and 3. That is true, Z. A lot of things yenzeka, I'd say elizweni zininzi, especially kuthi olutsha age group. There's a lot of things. You get gangsters, you get rapists, you get murderers, ufumana zonke izinto. And xa bediagnosa kuthiwa mentally abekho right, but abaphantsi baqumbile in terms of so bequmbile apparently benxaniwe bafuna ijim. So abaphantsi baqumbile in terms of each generation yakudala, like our grandmothers, they knew, guys, bayayazi. Yeah, man. Our mothers knew. Bayayazi umama bethu ba umama wabaleka into ethini iza kum asoze. Now the problem is ifikele thina ne yafika kuthi iyenzeka ininzi, but we're probably going to touch base into ba ngoku kuyathwasa abantu abaninzi bayabhopha kuyathwasa ifikele thina. But mna I was fortunate enough because tatam wayebaleka one, my mother isixhosa bobabini bayibaleka isixhosa. So xa indifikela ndafonela utatam one, tata kunje nanje wathi hayi boy mna ndiyayazi amna uthini mamakho. Then ndafonela mama wathi nam ndayibaleka mntanam, but umntu uneenstorm inside. So what I'm trying to say is inintsi into eyenzekayo that we don't understand. We siyagula nge-depressions. Not saying azikho guys depressions, zikhona depressions, i-mental illnesses zikhona. Abantu bayareyipha, umntu areyipha umntanakhe, you don't understand why. Your own flesh and blood, but umntu uyakwazi umbulala umntanakhe, umntu uyakwazi umbulala umntanakhe, umntu uyakwazi uthini. There's certain forces ezisiqhubayo
to do what we need to do. And also abantu mabayeke ukwenza izinto babalekele into yoba ndiyagula. Abanye abantu bane-intentions zabo zokwenza izinto. 1, 2, abanye bayazenza izinto because they're pushed by certain forces to wake up. Ubone into yoba mamela, you have a gift, you have a calling, you have whatever. Everybody's born with a gift. But also abantu misunderstanding yabantu, or we failing, or where we don't understand, immediately kuthiwa a gift sibaleke sothatha insimbi. Ndathwasa mna ndathwasa. Xa ufika entsimbini ayile nto ubucinga uba yiyo. Insimbi has its own challenges, because you need to understand idlozi. Like idlozi, it's like your own child. Umntana omncinci uyakhala because ufuna into ethile. Ndinengxaki le nto ithi dlozi mani. Why? Ingathi izidlozi exhosa ayisosinyanya kuthi okanye yahlukile isinyanya nedlozi. Look, there's different, like you will say isinyanya when mna ndizawuthi amanyangi. Okay. So okay. there's different terms ezisetyenziswayo, but isithetha into enye. But how you address idlozi lakho or isinyanya sakho, ubuhlwele bakho, or amanyange akho, it depends kuwe. Okay. You must remember amadlozi or izinyanya, which is xa uzawuthi izinyanya itsala kude, the great grandfathers and the great grandmothers, ndiyaninqula ndinethandaza zinyanya zasekhaya, which is batsala kude. Xa uzawuthi idlozi, you're talking about the one that's living within you. Le kumphakathi, le uba isindawo banamadlozi kubo. So isindawo ugo azakhokho lidlabuke liphume lidlozi. Okay. Yabo. So it's something like that. Okay. And then Say trick of little bit but like you so into eyenzekayo ke ngoku into yoba abantu bayadlwengula, abantu bayadlwengela, abantu bayagula, abantu ba-understandi, abanye baneswekile, umntu kudala isitya treatment but ayenzeki. Abanye, I know abanye basephehlweni, I'm not going to mention names, ndawubethwa ngezulu, joking. Abanye abantu, again, ningathi umntu xa enzekelwe yinto, uvidiyo kazinhlobo madoda wayethe funeka uyothwasa in order for it to happen. Zikhona, they're not going anywhere, but ezinye zenzeka ngendlela efani that you don't understand. Yandiva? So khona omnye ebebona like ebeblair, but abengakwazi unxiba iglasses. Xa inxiba iglasses akaboni at all. Bathi funeka afumane laa double-webber la yali thick, nayo ayabona, but kwafumaniseka into yoba funeka eyothwasa. Kulo mthwaso wakhe wathwasa, ugqiba kwakhe uthwasa, then it turns out kokwabo kukho ihat nentoni yayikatamkhulu katata katatakhe, but yayigciniwe endlini nenqawe nee-glasses katatomkhulu wakhe. Usebenzisa ezaa glasses katatomkhulu wakhe nala frame inesalotape apha ecaleni. Then uyabona perfectly. She's working ngoku, i-headaches asekho and stuff like that. So there's things medically that you can't explain, and all doctors will come to you and say, but we think, because based on what we learned and what we studied and what I saw. I was actually going to get to that as well. Also, guys, I'm not sure if you vakanjani wena ne. I keep on re-emphasizing so that if you missed it, we understand. Visions should come to you. Your people should communicate with you and tell you what you need to do so that you don't get misguided. Because a lot of people, because they don't afford to do ezizinto. Suppose but what's important, I tell you, uyakwazi ucommunicate nabantu bakokonu ibe ngabo that should make your life easier, so that uzokwazi ukwenza the purpose that they have stored for wena. Now I want to get to the misdiagnosis, because you've been hinting about depression and all of that. Have you, wena as umadoda, been misdiagnosed ukuthi hayi I am depression kwati
And then, like, what could cause mhlawumbe misdiagnosis? I think you were getting to that. Oh, it's a lot of things. Personally, yes, I have been. Depression and anxiety. Because it was fuba. So this other time, I think done some 17. But a depression yona. Again, that didn't make sense. They were so sharp. Right. And so ndalala 2 days. Then because I needed to produce a doctor's note. So it's like, yeah, this is what's happening, whatever. So what igqirha? Oh, I couldn't breathe. So kwabuza kwenzeke ntoni ngisho namchazela uba man qale apha and it's been 2 days ngilele ebhedini ngoku I couldn't breathe up. Xa ndizawuthi kugqirha uba bendifuna i-pump or whatever just to uvula isifuba sam wathi ufumana i-panic attack known as anxiety. So you're depressed, unentontoni, une-anxiety, siza prescribe i-psychologist and medication which is antidepressants to see iba izakusaphi. Mentally zanvume, but physically umzimba wami was like, you need to do it. But kum engqondweni wasakhe mina iphilisi nazandala lesibhedlela zanegula mina. The worst case scenario kuthiwa umadoda uyagula i-fever ndaqha ngothola i-fever but zange ndalala esibhedlela kondazalwa one zange ndanayo nix. Their test, I think they test every 3 months. I-test yami yokugqibela was i-diabetes, i-kidneys, HIV. So akho nix. So that diagnosed her, but after that diagnosis, remember that's umntana mncinci mama la mama on the set ambokha kuyovuma. Don't do anything. Amba kodwa kuyovuma ubotshwa amalungu and then tell me. Ndabotshwa amalungu nge-22nd August 2019. Lockdown qale 2020. So 2019 nami ndabotshwa amalungu e-Eastern Cape ekhaya. Ndabuya. Then ubuya kwam a week before ndihambe ndathi ndafona kwathiwa kuzoqala i-proceedings sothini. Then uboy wayehlele kum that week but wabuya waright wandivusa thatha ndilambile thatha lo bethe uyahamba. I was so shocked. Thatha ndilambile yabo hayibo ndifuna uchama ukhulule enapkeni. Okay ndimkhulule enapkeni wachama. So ndahamba ndokwenza loo nto. I came back a week after zenzeka izinto one fly ndiye Joburg ndisithi popa zapopa zapopa 2020 eqalekeni konyaka. Yes. Hey ebesingaziphumlisi lo bhuti. Weekend Joburg, every weekend Joburg. So zazipopa izinto because ndenza le ifuneka yenzeke le. Again guys, you need to make sure awenzi because you're told amboyenza nawe ucinga beza kwenzeka. So uyenza kwam mna zandibuza uba okay ndiyenzile ngoku what now. Yabo ndandiyoyenza because ndiyayazi khona mandiyoyenza funeka yenziwe but azange understand into ba it's actually deeper than what you think. Ewe because ngoku izinto zipopile zapopa kwakho i-handbrake but khawume kancinci stop. Siku 3-way stop ngoku. What where to? Yabo. So my understanding kwathiwa okay khawuphahla ubuza uba kwenzeka ntoni ndaphahla ndabuza zaphinde yehle handbrake kuthiwa straight nahamba straight yabo. Nakhona nangoku ndokwenza second August ngoNovember ndokwenza second step yam yabo before lockdown ndayenza second step yam that was in November. Sapopha into zam then after lockdown or before lockdown ndafumana a job kwenye indawo laptop 30th check zonke izinto umnandi imali inde yabo comfortable upholile. Ewe. So ndafumana umsebenzi then ndathonga like umsebenzi uzophela kuze around lesson ndihamba ndiye Joburg ndithini waphela umsebenzi yabo.
waphela umsebenzi, but zanibheni ke because you knew. I knew, and secondly, ndinaba bantu bam ndibaziyo uba bakhona ba-present, but khange ndihlale phantsi ndiba-understand uba you need to understand, like when Kenneth mentioned about idlozi losana lakho, you need to understand uba likhala xa kuthini, what makes usana lakho lilala kakuthini, whatever. So from there uphelelwa kwam ngumsebenzi, then I started nda-realize into uba it's actually into yothwasa nezinye izinto zinkulu, yabona. So ndahlala phantsi ndafunda idlozi lam, nda-understand idlozi lam uba okay, you need to be at home, and also before ndiphahla, yabo. I'm not sure whether you want to touch base kwinto yophahla. It's so fashionable ngoku. Ndiphahle, I also need to light my candles ndithandaze uba wethu usemazulwini, because nayo ndinaso isithunywa umoya engcwele. Abanye abantu ke bacinga uba xa uligqirha awukholwa kwibhayibhile. I do, ndiyathandaza uba wethu usemazulwini, ndithandazela into yoba kuyabanda, there's a lot of people abaphandle, there's a lot of people abalambileyo, there's a lot that's going on. Kukho abantu abaphelelwe lithemba bafuna uzibulala, kukho abantu bekuthiwa ba-depressed, kanti umntu ebefuna ubhopha kwa-ace wenza amatyala ku-Capitec, wenza amatyala ku-FNB, iinwele zinde, ii-eyes on flick, upopha i-champagne, ngoku uyapheya ushikelwe i-400 they don't understand. Akakwazi uboleka anyway because credit score yakhe is fucked up, and then ngoku ufuna uzibulala. So I always pray for those people. I always pray into yoba uThixo makabagade, even if umntu umthumele to any i-debt counselling bazamqokelela, akwazi uphefumla, akwazi ukwenza into ezithile angazidiagnose nge-depression, whereas ezifakile emgibeni, yabona. I also pray for abantu abane-mental illnesses, all those people chemically balanced, where your brain is chemically and so yes, so enye ithetha yodwa nenye ithetha yodwa, azihambiselani in terms of enye ifite enye nenye ifite sithetha zodwa. So you do imbalanced. get, yes, so you do get abantu abanjalo, you do get abantu who are also banesiphiwo, yabona, but i-environment ayibavumeli uba ba-exercise isiphiwo sakhe. Umntu uya nesiphiwo sobona, ubona abantu bakho kwabo, nabo abantu bayathetha naye, amxelele into yoba kuzawufika umakazi uzothi, then xa ethetha shem kuthi athi uba no, umakazi uyeza, umakazi uzothi kuthi uyaphambana, abethwe asiwe kwi-mental institution ofake inaliti, athini. So my advice is kumntu odiagnoswe nge-mental health osesezingqondweni. Remember, most yabantu endibaziyo, me personally, basesezingqondweni, they were ezingqondweni enough to pick them up and go to the doctor and find out uba ndizivalele ekamereni kwenzeka ntoni. Udoctor will only base it on what they've learned at school and what they've been practicing and what they saw, ne? That when now you take your boxes that doctor, but the graduate UCT, this is a diagnosis. Secondly, so you get a diagnosis got doctor cannot breathe, go talk to a psychologist. Go to the psychologist, you must also explore other avenues, like find out from igqirha, or just sit and talk to them and tell them this is what's happening. Now, abantu, if uzakum utikum kuthiwa mental illness, xa ndikudiagnosa ngentsimbi kuthiwa mhlawumbi uyathasa or whatever, andizothi kuwe uyathwasa zisuka. There's certain things endizazibuza kuwe or endizaxelela zona wena that ohambe kuzo endleleni, yabona. Like I'll give an example. So like an example, khona nyitshela sekukulethu. So there was a lot eyenzeka ebomini bakhe, yabo. Mostly good, but yena I can believe ba blessed. There's a lot abantu blessed, but you feel like awuka-achieve into ezininzi than abanye abantu. So we sat down sathetha uba mamela man, inintsi into eyenzekayo 80% of the time yonke into yenzeka uyafumana yonke into yakho, but unevoid unentontoni. Wathi ke na hey ngayikanje ndi-depressed, ndageva ke
uyintoni depression, sahleka londo. Not in a sense of ayikho londo, but I wanted to find out what was intoni yena nge-depression. Ingathi kanti uzawudibana nomuntu ozawuthi depressed, then uyothatha medication, then from 80% ibe 10%, from 10% kube out, kuthiwa okuwaba depressed ubani sangaphinde kube right. That ke make no, i-professional medical help ngahambe uyifumana, but uphele laphayana. There's a lot, zininzi avenues, zininzi ntoni. Ndathi ke mna ke khakuthandaze man, yabo, uthandaza kwakho kuye ecaweni. Ecaweni izabanye ikhona i-trigger. There's always a trigger ecaweni. Iba khona i-trigger noba ingoma ezahamba ikukhalela endleleni xa ubuye ecaweni, or before you even get to church ikhona ingoma ezakukhalela apha engqondweni qoma, hey ndiyaphila man, la void or la unhappiness or that emptiness indinika itshutshisa ikati yam, it gives me that burn, that itch yoba xa ndinoconnecta le 80% wenzekayo with that kungamandi ebomini bam, ndingafulfilled, kunganjani, kube nje nanje. So waye ecaweni, wafika ecaweni, ibe kumnandi ecaweni, Monday okwethetha Monday. That is so spiritually connected. Khawuqhubeke namakhendile, but also abanye abantu bava kuthiwa ubani walayita amakhendile kwaright, kwapopa kwathini, forgetting into yoba anything that you wish for, anything that you want, you need to ukuzila meaning sex, sex as one of the things. Xa uzazi uba ufuna ucela, ufuna uconnecta nabantu bakuwena, ufuna uthini, you need to watch into oyityayo, and you need to watch ixesha utya ngalo. Awuzokwazi uphahla ulayita amakhendile, or ulayita impepho, or usebenzisa isnefu, or amanzi. Abanye bathandaza ngamanzi, or amanzi, lamanzi uthandaza phezu kwawo, or 10 pence kwawo. Uba utye isteaks yakho nebacon nentontoni, linda iphume kwisystem yakho, 3 days or whatever. And if ufuna ube right, kulunge kukhanye ubone, ufumane le nto uyifunayo, you also need to uzila apha ecansini. Sex is another factor, remember, because it like when you basically sex, because when you're having sex, it's two people meeting. It's like a wild matter. Like when you're having sex, it's two people's, two spirits, two energies. Yeah, these are clutcher. You remember, you're right, 100%. When you have sex, you connect spiritually. So, kube mnandi, yabo. Unless ni phone your zen, yabo. So, my man, remember, uzinhle ne-spirit zakho, umadoda ne-spirit zakhe. Now, uzinhle, andiyazi indlela kazinhle uba uhambe phi. Isenoba uzinhle ulele nobani, they practice certain things. Obani bayathini, obani babambe or bahugule ngokwesixhosa imimoya ethile, which ehlele nabo. So xa ni-connecta sexually, unfortunately ke uzawubamba le nto nayo izinhle, kuze sithi emagqirheni ngenye esimnyama sithi, yey, ungacamagushi kanti ucamagusha esimnyama, meaning ungalali nabantu abaninzi kanti uziphathele esimnyama. Uba angazama le, unqule le, uthini le, ilife elimnyama lihleli, because wena ufuna uba i-sex freak, ube mnandi uthi. If uyazazi uba uyi-sex freak, uthanda ujoka mna? Kuba hlezi bayidu, because ukade emphasize uba uyi-sex freak. You need to make sure we are zila, you need to make sure we are tela, you need to make sure. And also, I believe words are very powerful. Words are very powerful. What you put out is probably what you're gonna get, but depending on where you are, woman back. Awuzothi ndifuna i-Benz ube nginazo ne-cows. Now in a driver's license. But so you need to start with the basics. You need to push. We call the universe, but you want a driver's license. They pay 1,000 rand, but they phone la Benz. I'm telling you, if you push along and you are a believer, nalamanzu thanda zaphezu kwakho uqalele into ba ndiyawufuna lo msebenzi, ndiyawufuna le promotion, ndiyayifuna le nto. Layita amakhendile akho, zila, uthandaze, umbize uThixo uba uthi usemazulwini, umbize, ungene kwabantu bakokwenu, abagogo bomkhulu, amadlozi akokwenu, othangana, amakhuma,
bonke mama khona tata akho nobuhlelo bobini mama khona tata akho babize bonke wachaza uba kumnyama phambili kuzo zonke ikona zase-universe apho kubotshwe khona makukhululeke apho kumnyama khona makukhanye ngokwesilungu ukuba kunevoodoo ebotshelelweyo for wena mayiqhawuke zonke ezo ntambi mayilahleke phantsi kwabo mababulalane bodwa ngedlala. But I love how you've said a lot of things based on one question. I love how you've really said into yobana njengoba ubiziwe zizinyanya zakokweni ngamanyange okanye ngamadlozi loo nto yiyo kodwa oyena mntu ulawulayo nguThixo based on what you've said, because uyambiza uThixo uyathandaza uthini and then uyababiza nabantu bakokweni because they have this banobango kuwe yonke le nto ithethayo, and you've actually highlighted your role okanye obligation as umuntu obiziwe into yokubana ndithandazisa abantu abazibona bekwi-financial crisis, people that wanna fit in ba-endaphe bengenanedobrityi, abantu abahlala phandle, abantu abalambileyo, abantu abathenteni, because sometimes sicinga fana uba umntu xa eligqirha okanye umntu xa ethandazela okanye enesithunywa oyisilwele ulwa ubugqirha qha. Kanti kuzisa impiliso nempilo ebantwini uba mhlawumbi makukhanye apho kumnyama khona, if kuyakhanya makwande if sekukhanya makwande. And also you've touched based on the type of diet that you eat when you are fasting basically. Mandizise apha esilungwini because thina songhwahwa and usicinga fanele ezinye izinto zibhekele kwezinye, but now that you're saying le nto ithetha iyadibana because biblically okanye I practice the Christian way. I'm saying this because there's a lot of controversy between Christianity nobizwa iyabona, and it's a conversation for another day, but nathi sinento ethi bana uyazila xa uzila ukutya okuthile, uzila sexually, uzila ntoni, so that you can fulfill whatever it is that you want biblically. Ne-Shaka Queens zitsho you watch your diet, so iyadibana like yonke le nto. But ke ngoku I'm not even gonna go kula piece yobana it's fashionable nto Ukuthwasa, because I feel like you've already touched base to bana it's historical. We didn't know. We also don't know. Amatyala abazali bethu nomakhulu bethu are now surfacing zikuthi into ezininzi. Remember kwenye generations where ngoku everything is visible. There's Facebook, there's Google, there's abantu who sharing their life stories, but ibali lakho may be similar to mine, but also similar doesn't actually mean you, but the only person who can confirm accept is you, because you are your own person. So enzeka kuwe yaziwa nguwe, not ngomnye umuntu. Omnye umuntu sozakuxelela ngawe, but now you need to stop, reflect, uzibuze uba ngubani umadoda kwenzeka ntoni umadoda, why did it happen, where to from here. So uthi this is a lesson, this is what I'm doing, and going forward kuzakwenzeka sona so, in order for you to understand into yoba ndikule situation, okay ndiyathwasa yes, okay andithwasi no, ndinesithunywa yes, andinasithunywa no, igift yami yephi yile. Now that you've embraced your journey and your gift, yonke le nto, you've already like highlighted the good that came with ukwenza izinto right, like uyatsho uba kwapopa izinto za right, and you know when it's wrong, kwathini. How has the whole process helped to change your perception? Because kuthiwa xa usenza ezi processes you awaken your third eye, and you were already seeing izinto ezingabonwa ngabanye abantu, but now that you've actually yeke le physical bana kwapopa imali nathi siyabona yaba doctor phone no flights, trips away, but spiritually are things heightened? How has things changed? Spiritually, I'm more connected to into ezibalulekileyo than into ebengicinga zibalulekile. I'll tell you why. Mna ngokomsebenzi ndandaziwa ngabantu abaninzi, abantu abaninzi. I always thought abantu zitshomi zam, but ingezotshomi zam. So
ever since nda connector, nda right spiritually, there's a lot of things that I see that people think I don't see. Especially with relationships. Guys, into ethwase phambili, because uyacela ugamba ndiyamthanda lo ndiyamthanda kodwa ulele nobani ngokwalanga. You know, aba bantu bathetha physical. Like okay, like your intuition tells you. It's sithi bayathetha thina because intuition yakho you just know. You know. But according to like is it an actual voice? Sometimes iba yiyo, but ingathi iyadlula kuba sutya. I'll give you an example. Like ndandiphakelwe enye iplate. Ngezenhle le plate. Iyaza le plate kodwa sutya. Yabo. So nake makengicela take away because the ubethe u7 and iyafasta kwathini zange take away isayilindelela ngoku zange take away. But so sometimes bayathetha like ube ngathi udlula umoya basutya, or sometimes intuition yakho or emzimbeni khona into eqalelayo ba, but you just know ba ngoku kufanele kwenzeke sona. So spiritually, relationshipically, I can ndiyacela sometimes sithi, even though uzinhle ustot, not saying uzinhle ustot, but even the single man cost out anyways. uzinhle ndimthandile uzinhle, must be right nozinhle. So sizaba right nozinhle iveki, but the funny thing is uzinhle akazondifuna ke ngoku. Was right nozinhle, so akazondifuna uzinhle. So it was sometimes you need to listen, you need to mamel. Le right it was like asoze lekulahlekise if uliphethe kahle na uphethe kahle. So spiritually izinto ezinjalo, relationship, friends, I've lost a lot of friends because i-bullshit ndiyibona says, i-bullshit ndayiva, i-bullshit ndayithonga, yabona. So ndiyibona ngazo zonke ii-angles. Uba uzawuza kum uzothi jomi yam so na so already sendiyazi uba where you going and stuff like that. Impendulo yam, I won't be able to advise. Impendulo yam sathi or sometimes abanye abantu bayeza kum azenze chomi yam hoping uzofumana everything. Kwenzeka ntoni ebomini wam, kwenzeka ntoni ebomini bam. So I know uzenhluzele nale akazuyifumana kum. Or sometimes ke iyanishiya because andikwazi ungakuncedi. Sometimes iyanishiya sisihle sobabini ndithi manjomi kule salary yakho yenza into ethile nethile iphelela ububuza uba hayi sona thona sona mayiphelela. So spiritually ndikhulile, ichomi azisekho, i-relationship azibhubhi, and you kind of understand grand because xa ndifuni intoni sondele mike ndiyafumana, so ndiyacofa ifoni ndifumane. So but uba ndithi ndikwi-relationship, no, you'll be lying. I understand why, because there's a lot and I still need to learn. There's a lot now personally that I still need to make sense of. Remember, in Dwaso, ndithwase Eastern Cape, ndise Cape Town. So babe ndise Eastern Cape benzahamba inhlombe ndifunda into ezininzi ndithini ndise Cape Town ngoku. There's a lot that I'm missing out in COVID nentoni, but basics that I need to do funeka ndizenzile. I still need to ndiphahle depending on the time funeka ndiphahle ngalo. I still funeka ndibeke ibhekile zam, bethe ibhekile zam. I still need to lale flooring for intsuku ezithile. I still need to chisa impepho for into ezithile in order for me to grow spiritually. Xa ukhulile ke spiritually uconnecte nedlozi lakho, that is where you know uba igift yakho, like don't uyibiza because umuntu eyifuna bazalimonela. But I'll say it anyway, like inner thoughts I can sometimes hear, like if esizenzekele hlele apha andihlele pha ngenye imini sihlela apha endlini. So ndava exactly what you're saying. Ndathi mamela ndizawubhala something efowunini and tell me uba ucinga ntoni. Wandiqanda uba ndicinga le nto ndambonisa efowunini. Watsiba, no fucking way. No fucking way. Yile nto bendicinga uyazi njani. So it was out loud, but andiyazi uba ifika xa kutheni. It just comes nasemsebenzini, yabo. Umntu andibulisa emhlanje bathi morning unjani, mpilo njani. Oh yadeke lo. So ifike kum like what? Noma ndiva ndedwa. So uyazidata sometimes kum ndiva ndedwa. So that I still need to understand. Uba imanejwa njani. And also remember, nam ndisabethwa environment. I'm not gonna lie. Iyandibetha environment.
in terms of what to eat, because ndiyathanda upheka, ndiyathanda ufry, ndiyathanda ukhotsa, ndiyathanda. And might depend interview because it would kukho wings pie debone definitely zityile breast. Breast. They're like 5 minutes. So ezinye izinto ziyandibetha, so that I still need to accomplish ezo zinto, ndigqibe ezo zinto, ndilwe ezo zinto. Like for instance, inyama yakho, we're not supposed to eat inyama yakho at all, but it got to a point where bandityile ndayigaba, so ndiforsiwe uba mandiyeke out yona, but ndikhule ndiyitya ndingena problems nayo, nebacon yonke into, but ngoku xa ndisondela ivumba layo liyandibulala out. I-out yona, amasi zange ndawathanda ekukhuleni, tribe zange ndayithanda, isibindi, yonke i-insides zange. There's one was about vegan, vegetarian. But I still love chicken. Ndayithanda chicken. Wow. Any piece you might of chicken. throw it up now eventually. Ne, this is about vegan, veg. This is about feet again. But ndiyabuyela. Yeah. Ndiyabuyela. So okay, like to someone that's watching, what do you want them to take away from this conversation? You a lot, Tandusam. You've said a lot, ne? But, already. But like, what is it that you're going to say? Like, bayazli, but. You iparte afuneka bayazile into ba, guys, wonke umuntu unayo gift. Everybody has a gift. Everybody is born with a gift. Wonke umuntu uzelwe nesiphiwo. Akho umuntu uzelwe engenasiphiwo. Wonke umuntu uzelwe nesiphiwo, one. Secondly, how to utilize isiphiwo sakho, how to understand isiphiwo sakho, or how to receive as isiphiwo and embrace as isiphiwo to assist or help abanye abantu. You need to or fast, you need to pray, and you can include candles if you want to understand it. Unga maneli umadoda kuba ite umadoda kuba unamathongo enyoka nentoni ufuneka uyothwasa. No. That needs to come to you. That you need to understand. Jona umthwasa. So that you need to understand, and also exhaust all avenues. Ungabethwa i-pressure ye-family, your husband or whoever, akuxelele into yoba this is nonsense, this is bullshit. Talk to other people, one. Hlale phansi, the information uyifumene versus le nto ilapha kuwo, or the gift that you're given, ziyabhalansa na, zibalance phi, naba ziyabhalansa. What normally happens, kwenziwa ntoni umntu xa kule nto yam? Find out from other people when they say, who has the same gift as you. Okay, baya-exercise igift yakhe, kuthiwa unyanga ngamanzi, kuthiwa uthandazela isipho, kuthiwa uthini, ukhonza eziyoni, but eziyoni nguye wenza iintambo zabantu, ukhonza so there's different types of gift. Sometimes igift yakho may be thina sizoxelela wena iingxaki zethu. And you just then you just listen and go, mamela man, maske sitye senze into etyiwayo, siyicinge le nto, just making me something to eat, mna ndiphuma ndihluthe ndirayithi ndiphilile. So that suzibaka hlala kwileni yakho uzazi. And also once uthethe nabanye abantu and discovered uba yile nto kwenziwa so mna in my own way, where to from here? So this is what happened. You discovered you have a gift. This is the gift. What am I currently, what does ntoni nge-gift? What am I going to do ngale gift? Do I pursue? Do I hlale? Or do I keep it small? Ndifundise abanye abantu abayaziyo. Or do I go for training? Ndifumane. Then ndifune abantu with the same gift as me. Ndifundise bona. Baske bona bo-utilize. Or do I go out there and help people? Now, ukunceda abantu ke ngoku is a big thing. Because we must also remember cookie scams. You must also make sure you stand out ngendlela yakho and ngendlela right. Unganyolekela imali will come. Eventually. Imali will come. Ungayenza yonke into oyenzayo, uyiphiwa le nto yakho, akho mntu uzayithatha kuwe. Qha thina sithi sayiphiwa siyenzele imali, sifuna imali. Kanti i-end goal was to unceda abanye abantu. Yabona. So guys, please, if une-gift, yisebenzise ngendlela e-right, ulandele indlela e-right, unceda abantu. Imali will come. I guarantee you, imali will come. Blessings will come. When you do good, blessings do come. Enkosi kakhulu Madoda for having this conversation with me. I'm someone that's very
inquisitive and curious nje in nature, uyabona. Having this conversation has been enlightening and eye-opening for Rimna. I hope that it has given answers to a lot of people. And I love how you keep on emphasizing, Dubana, everyone is gifted. Everyone has a spiritual gift. It's just that we need to embrace it. We need to find out what it is that we're gifted with. But before that, you mentioned that it's important for Umdu to know their identity. Personally, I know what my gift is, by the way. Yeah, I know what it is, but I still stay sacred. I don't want to be sharing that with people. But you should know what you get. People who know me know. Y'all know. So eventually when the time is right. Thank you so much for watching and Ngosi for coming. If you have found the video informative or can you feedback or you have a comment, ask on phone. Because it's about phone for land, better phone for you. So if you have enjoyed the video, please do like, comment, and subscribe, and please do not forget to share. Bye bye in between. Bye.